මගේ නානායකකාර මේ මම පුතාට දෙන්න නැතුව ගානක් මේ බලන්න කීයක් දෙන්න කියලා මම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්ද? ඒක නැත්තම් කමන්නේ නැහැ. කවුද ඔය මොකද නම සමරණයි කියලා. කමන්නේ නැහැ හොයාගන්න පුළුවන්. මම තව 200ක් එකටම දාන්නම්. නෑ මට සමහර අරකින් එන්නේ මම කියන්නේ. මොකෙන්ද මේ ඔන්ලයින් ඒක බලන්න දැන්ද දැම්මේ පහුවෙලා නෑ ඊයේ දැම්මා. හරි සමන්නාය කරලා ඒකටම දාන්න තව 200ක් මම තප්පරයක් සමන්නාය කරන්න කියලා දාන්න. වන්දේ කියලා කිව්වා. දැක්කේ නෑ සෙලි වලින් එවලා තියෙනවද කියලා දැක්කේ නෑ හැබැයි yes Caroline කියලා ගමද yes I saw it yes sorry Caroline something yes many is that right yes 200 yes okay එතකොට ඔයාට තව 200ක් දාන්න තව 200ක් දාන්න හැබැයි එතකොට නම වෙනස් වෙද්දී ආවුරු පොලිසියෙන් සමන්නාය මම ඔයාගේ නම සමන්නාය කියලා දාන්න සමන්නාය කියලා දාලා ඒක දාන්න මේ තව right okay මම එතකොට මම 350 දෙන්න චෙක් එක ලියන්න මේක හරි පාරක් දීලා කවුරුත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ඒක ඉවරයි. හාමුදුරනේ මම ලියලා ගෙන දෙන්න හාමුදුරනේ පොඩක් ඉගෙන මහන්සි කරමු. පෑන මොකක්ද නෑනේ ඔව් මට මේක අයියෙන් කියන්නේ නැතුව හොඳයි
පෙරුවන් සරණයි මම හිතන්නේ මේ කාටත් මහන්සි ඇති මොකද දැන් දවස් 3ක් තිස්සේම මේ විහාරස්ථානට ඇවිල්ලා මේ පින්කම් සඳහා මූලිකව කටයුතු කරන අපේ අපේ මහත්මයාටත් ඒ වගේම චමිලා නෝනටත් දිනේෂ් මහත්මයාටත් ගංගා නෝනටත් පින්කම සඳහා ගොඩාක් අපේ පින්වතුන් උදව් උපකාර කළා කියනවා. ඒ නිසා මේ පින්කම ලස්සනට සිද්ධ වෙනවා. අනිත් ආකාරයට සඳහන් කරනවා නම් අපේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය මේනුවෙන් සහභාගී වීම තවත් මේක ලස්සන වීමට හේතුවක්. ගරුතර මහා සංඝරත්නය නැත්නම් අපිට මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඊයේ සිට මේ දක්වා අපි මේ පින්කම් පිළිබඳව ප්‍රකාශනය කළා තියෙනවා. ඒ නිසා බැරි දුර මේ වෙලාවේ කතා කරන්න උපන්දිනය මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා. පිටිමේට ආශිර්වාද ලබා කර දීම සඳහා වාසනාවන්ත පින්කම. ඒ වගේම අපේ මහත්මයාගේ ඒ අම්මා තාත්තට ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන් හොඳ යෝග්‍ය පින්කමක් කියන එක සඳහන් කරන්නේ. මේ පෞල් දෙකේම අපේ දිනේෂ් මහත්මයා තවත් එක්කෙනෙක්. ඒ අම්මා ඉන්නවෙද. ඉතින් මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ පින්කම් ලස්සනට කරනවා. ඒක උන තමයි මේක නිකම්ම නිකන් පින්කමක් නෙවෙයි. මොකද මේ සංසාර ජීවිතලා කවදා හරි අපේ ජීවිත කෙලවර වෙන අවස්ථාවේදී අපට හිතන්න පටන් කරන්න පුළුවන් විශේෂ පින්කමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දෙමාපියන්ට ඒ වගේ මේ සියලු දෙනාටම මේ පෙන් ආයත් වීමෙන් ජීවිතේ වාසනාවන්ත වීමට ශක්තිය බලය උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම අපේ මේ විහාරස්ථානයේ ගුණනීය සඳහා විදේශ ගොඩාක් පින්වත්තුන් අපට උදව් කරනවා උදව් කළා තිබෙනවා. සමහර අය මේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවේදී අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. සියලු දෙනාටම මේ පින් ආශිර්වාද කියලා සාදුකාරයක් දෙනවා. ඊළඟට මේ ජීවල් දෝරවල අධිග්‍රහිත මේ විහාරස්ථානයක අධිග්‍රහිත යම් කිසි දෙවිදේවතා කොටසක් ඉන්නවා අපට ආශිර්වාද ලබා දෙනවා කියන එකත් අපි හිතපත්. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙවියන්ට මේකින් ආයත් වේවා ආත්මීයක සුඛී සූපත් භාවයටපත් වෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් දෙනවා.
දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පූජා පවත්වලා කටනාන්සෝස ධර්ම දේශනා අපේ කොළොන්නාපුර රජමහා විහාරයේ උත්තරාධිකාරී ඒ වගේම කැලිෆෝනියාවේ විහාරාධිපති ධම්මසහග්‍රන්ථ ධර්ම දේශනාව ඒ ධර්ම දේශනාව කරුයි. ඒක මම මතක් කරලා තව දෙයක්. අපේ දායක මණ්ඩලය මේ අවුරුද්දේ මොකක්ද මේ පන්සලේ ගොඩාක් දේවල් දැන් අපි කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ කරගෙන යෑමේදී මේ පන්සලේ එන්නෙම ආලෝකයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ආලෝකය ලැබෙන්න හේතුව තමයි අපේ ඒ පිරිස දීපල් ඒ වගේම අපේ කවුද මිලින්ද මහත්මයා ඒ වගේම අජිත් මහත්මයා ඉන්දික මහත්මයා එතකොට සුසාන් මහත්මයා මේ විදිහේ සෑම පිරිසක් ඉන්නවා දායක සභාවේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැරෙනකොට මම කරලා ඉවරයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය සහ කැපවීම මම හරි අගය කරනවා. ඒ මොකද එහෙම නැත්නම් මේ පන්සල අපිට දියුණු කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ පිළිසකෙන් ලැබෙන සහයෝගය මා ඉතාමත් අගය කරන අතර ඉදිරි කාලේදී මේ පන්සල හදන්න මට පන්සල් 3ක් තියෙනවා. මේක අපේ සියල්කල් වල ඉන්න අපේ දායකාදී පින්වත්ට හදන ලක්ෂණ කරා. බලන්න මේ කුංචි ළමා කොච්චර ඉන්නවා ඊයේ ඉඳලා මේ දක්වා. ඒක මම හරි ප්‍රවුඩ් ඔෆ් වෙනවා. මට මේ ශක්තිය ගොඩනගන්න පුළුවන් වී. ඒක නිසා දැන් විශේෂයෙන් මේ චින්තනයේදී සඳහන් කරනවා අපේ සියලුම පින්වත්නි සමන්ත හැකි ආකාරයේ මේ පන්ති උදව් අපේ සීල මහන්සිය ඒ වගේම අපේ සීල්ත්‍යාග්‍ර මහන්සිය සාම්බෝධාග්‍ර මහන්සිය ඊටත් කරන්නේ ලොකු ආලෝකයක් දී තිනවා ඒ නාග විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී ආචාර්ය අපේ සිත්‍යාම ඉතින් එයා කැප්ටේ මම ඉතාමත් මගේ කරා. ඉතින් ඉදිරි කාලේ තියෙන්නේ අපේ මේ දරුවෝ ටිකක් හදාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය යහපත් කරන්නේ මේ පන්සල් ගොඩනැංවීම සහ සකස් කිරීම. ඉතින් ඒතරදී මම හිතන්නේ අපේ දායක සභාවේ කැපවීම උනන්දුව හරි අවශ්‍යයි. මේ විහාරස්ථානයේ එන යන දොස්තර මහත්තුරු ඉන්න ගොඩක් සුවසේවයේ ඉංජිනේරුවරු ඉන්නවා. තවත් මම හිතන්නේ විශේෂඥවරුත් ඉන්නවා ඒ අතර කතාවෙන් හරි වැඩේ. ඉතින් ඒකත් අපි අගය කරමු. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ පන්සල ගොඩනගන්න අපි උත්සාහවත් වෙමු. මොකද ඒදී මූලිකත්වය අපේ එදත් අදත් අපිට වාදී කියන විදිහට මාත්‍යට වත් වීම. ඒ වත් වීම මම හිතන්නේ දැනටම අපේ අනිත් පහතුවත් එක කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉතික මාත්‍යා තවත් හැමදාම දාන දෙනවා එනවා. ඉතින් මේක දියුණු කරන්නත් හිතනවා නම් හරි. ඒක පළවෙනි අංශාලට අපි හිතන්නේ දියුණු කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ওই කාරණා ටික විතරයි මතක් කරන්නේ. අපේ විදේශ මහත්මයාට ඒ වගේම අපේ මහත්මයා මේ පෞරේ සිළු දෙනාම ඉදිරි කාලේදී අපේ විහාරස්ථානයක් ඇතුළත ගොඩනැගීම සඳහා අපේ හිත දෙන්න සහයෝගය දෙන්න. ඒකම අද අපි එකතු කරලා තියෙනවා මුදල 6260ක් 6260ක් ඒක විහාරස්ථානයේ මේ
පරිහරණය කරනවා. ඒකම තව දෙනිවිති ආධාර අපි තාම ඒක සඳහන් කරේ නැහැ. අපේ භාණ්ඩාගාරිකතුමා රටේ පිටව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ මේ පවුල් දෙකම සෑහෙන වීදමක් දරන මේ පින්කම සිද්ධ. ඒ නිසා මේ පින්කමට සහභාගී වුණ ආවගිය වතාවක් කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අයත් වීමෙන් දෙව්මිනිස්ත පකලවර අමා මහ නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් පිරිකර පූජා කරන්න එන්න ඊට පස්සේ මේ කටනාධංශ ධර්ම දේශනා අපේ කොළොන්නාවේ ආන්දරනා. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dan mela sifat karena apa? Sama tiada. Mei harapkan juga tidak salah. Yang ada banyak sakit, lebih nomor sini kata karena bagaimana itu mana nanti atme saat dia tinggal modal saja. Saat dia. Cha. Most Venerable Polvatti Panyananda Nayakathiro, the abbot of Sarana International Buddhist Center, Tukula, Washington, and the most Venerable monks. Brothers and sisters, we basically understand the importance of our gathering here today. Celebrate here today. We know ceremony. Okay. Katina. Do you know what is the name Katina? Makes sense. Okay, it's a Pali word. You know the Pali language? Who spoke Pali? The Buddhist language, yeah. Okay, it's a Pali word. Pali means the language spoken by the Buddha. So Katina means immovable or unshakable. The merits or the good karma that you accrue or that you accumulate, sponsoring a Katina, helping a Katina, participating in a Katina, cannot be shaken by the other smaller demerits, except the 5 Vedic karma. So when you sponsor a Katina ceremony, you're going to accumulate a lot of merits, good karma. That good karma helps you to enjoy your life. So when it comes to Buddha's teaching, there are 5 most serious offenses. There are 5 bad karma, which is really bad. If you commit one of them, you're going to suffer. It's really hard to get rid of that bad karma. Besides those 5, if you sponsor a Katina ceremony, you have the ability or potentiality to overcome your minor evil karma.
What are the 5 most serious offenses? Have you heard about them? Okay. You may know, but let me uh, clarify it again for your further information. In Pali, we call them Panchanantariya Papa Karma, the 5 most serious offenses. Number 1, if you kill your own mother, you're going to suffer. You can't get rid of that bad karma because it is that much bad. Number 2, if you kill your own father, you are going to suffer. Number 3, if you hurt the Buddha physically and shed the blood of the Buddha, you are going to suffer. You cannot get rid of that bad karma. And number 4, if you kill an enlightened monk or a nun, a monk who already attained nirvana, who became enlightened through meditation, developing the mental culture, that monk or nun becomes one of the supreme human beings. If you kill one of them, you're going to suffer. And the last one, these monks are very harmonious. If you create a story and break the harmony or the unity between monks, you're going to suffer. Because you remember, like last night we talked about unity, right? Some of you were here about redwood forest, the roots, the underground secrets of the redwood forest, that unity. So the monks are very united. So the monks' unity or harmony is really important to propagate Buddha's teaching. If you cause disharmony, if you break that unity by any chance, you're going to suffer. Besides those 5, even if you do small things like minor bad karma, we are not angels, so we were not born perfect. So maybe we do some little things. But you have the ability to overcome or get rid of those minor offenses when you sponsor a Katina. So Katina ceremony is such a powerful ceremony that Buddhism talks about. Can you overcome your evil karma, bad karma? Yes, you can. Yes, you can. Let me give you an example. Once the Buddha said in one of the Buddha's teachings, the Buddha addressed the monks and said, take a lump of salt, take some salt, and take a cup of water. Put that lump of salt into that cup of water and stir the cup of water and drink some water out of the cup. Then the Buddha asked the question, what will be the taste? When you put like this much salt into a small cup of water, what will be the taste? Is it salty? Yeah. Then the Buddha asked, is it salty? The monks were laughing. Yes, of course. When you put like this much salt into a small cup of water, it becomes salty. Then the Buddha asked another question. Let's get the same lump of salt and throw it into a river. Maybe one of the rivers around here. And stir the river and drink some water. Will it be salty? Because there's so much water in the river, right? So water represents good and salt represents bad. Like the water in the river, when you do a lot of good things, you have the ability to overcome your minor evil karma. So Katina ceremony is such a powerful ceremony. So you have attended it. You have helped, right? And you are participating in it. So you are doing great karma. Very good karma. Then it helps you to maintain your happiness and also to enjoy your present life and future life. Eventually, the same good karma will help you to find your nirvana. Have you heard about nirvana? Enlightenment. So when you practice meditation, you develop your mind, it's a different state. Sometimes it's hard to understand, but let me give you an example so you can understand easily. There's a monk in Australia. His name is Ajahn Brahm. He was a physicist. He's a British monk. He graduated in London and he went to school in London. And by the time being, he was so interested in religion.
this physicist, one day went to the church and asked the father or the priest of the church what God means. What God means. Then the priest or the father of the church told him, God means inexplicable, cannot be explained in words, beyond words. God means transcendent. God means transcendent. So he heard those mysterious words. He didn't even understand what he was told. So he got confused. Then he went to the temple and he asked one of the Buddhist monks what nirvana means. You know what the monk said? Cannot be explained in words. It's beyond words, beyond explanation. It transcends. He was more confused. Finally, he became a monk somehow. He's pretty popular in Australia. And I heard one of his stories about nirvana. So you can understand what nirvana means. So if I really define the word, ni means no. Vana means attachment. So detachment from the materialistic world means nirvana. It's called mental defilement. So it's kind of hard to understand, right? So let me give you the example of that monk. He gave a very nice example. So he said, 5 children played a wishing game. Wishing game. The child who made the best wish has won the game. So they played a wishing game. There were 5 children. Then one of the children was asked, if you had a wish, what would it be? Number one, you know what he said? It was a hot day in summer in Australia. He said, if I had a wish, I would wish for an ice cream. He said, if I had a wish, I would wish for an ice cream. Then he was silent. Then they asked the second child, if you had a wish, what would it be? You know what the second child said? If I had a wish, I would wish for an ice cream factory. So I can have as many ice creams as I want. Also, I can share with my friends. Then the first child thought, I lost the game. I'm a loser. He was better than me. Then they asked the third child, if you had a wish, what would it be? You know what the third child said? If I had a wish, I would wish for $1 billion. So I'm going to buy an ice cream factory, then a McDonald's, so I can have as many hamburgers as I want. My mom can't say no because I own the company. And also, I'm going to buy a school so I can get good grades. And later, I'm going to buy a university so I can get a degree for myself, so I can enjoy my life. Then the second child thought, I lost the game. I am such he's better than me. Then they went to the fourth child. They asked the fourth child, if you had a wish, what would it be? You know what the fourth child said? If I had a wish, I would wish for an ice cream factory, a McDonald's, and $1 billion, and 3 more wishes. So I can go forever. It never ends. It never ends. By any chance, if I'm done with my $1 billion, I still have 3 wishes. I can use one of them for another $1 billion. I still have 2 more wishes, plus I can wish for 3 more wishes. So I keep accumulating. And the third child thought, he's the genius. He's the genius. He's the man. So all the other 3 lost the game. And they went to the 5th child. It's a game of 5 children. They asked the 5th child, if you had a wish, what would it be? You know what the 5th child said? If I had a wish, I would wish that I'm so contented. I'm so happy, satisfied.
As long as you are satisfied with what you have, you don't need any more wishes because you're already happy. You're satisfied. So the fifth child is the Buddha. The fifth child is Nirvana. The fifth child is the enlightenment. So he won the game. As long as you wish for many things like more $1 billion and McDonald's and ice cream factories, you're gonna be more greedy. It never ends. It never ends. For example, probably your parents when they first came over here, they came from Sri Lanka, or maybe they might have bought a Toyota car, a basic car, small car. When they had the Toyota car, when they wanted to get gas, they just went to the regular gas station and got gas, right? And the insurance coverage is just a very low insurance coverage. But by the time being when your parents are getting rich, they were buying, Lamborghini, Mercedes, or Ferrari or some other luxury cars. Then when they want to get gas, they never go to the gas station to any gas station. Go to the Chevron or the best gas station and get the Supreme gas. When you have more, you become more attached. That's how problems are coming. They never buy the regular insurance, they buy the best insurance from AAA or somewhere. They get the full coverage with all the options. When you have more, you become more materialistic. But when you're contented, when you're happy with what you have, when you're satisfied, you don't need any more wishes because your life is very beautiful. You're done. That's nirvana. That's what we need, right? As I said last night, your money, your car, your job, your house, none of them makes any sense if you don't have the peace in your heart, right? Peace in your mind. So your peace and happiness is really important. So Katina ceremony helps you to enjoy your present life and future life. We have many lives, not just this life. One day when after we die, we are going to find another life. It is called future life or rebirth. It does not go alone. It goes with good and bad karma that you have done during your lifetime. You leave this body, this physical body, and you find another life. Death is like you're changing your clothes when they get dirty. That's what Dalai Lama said. His Holiness Dalai Lama once said, death is like you're changing your clothes when they get dirty. So the same way when our body gets wrinkled, when our hair gets gray, when we grow old, when we can't talk and when we can't walk well, when we are not doing well, this body needs to change, then it goes to another one. So death is not the end of your life. Another monk in Malaysia said, he's a Sri Lankan monk, death is like you are renewing your passport to go to a different country. So you have many more lives to come. Then your karma is important. So you came to the temple today, sponsored the ceremony. The monks observed the rain retreat 3 months ago in the month of July on as a full moon day. And after 3 months, this is the robes offering ceremony. The people, the sponsors, as Naik Hamdu has mentioned, they supported the temple well, and also they prepare a special robe. That robe is called Katina robe. Now we know what Katina means, right? Immovable, unshakable. The good karma that you get sponsoring this type of a ceremony cannot be shaken by the other small bad karma. So your life is definitely going to be a beautiful one. Then you can enjoy your life. Happiness will be following you. Nirvana will be coming to you because of your good karma, because of your good practice, charity. So whenever you get a chance, help out others. Whenever you get a chance, you can help out others with so many things. You don't have to have money to help out others. You can help them emotionally. Many other ways to help the world. So you can keep doing that
then I believe you become wonderful citizens of our mother earth. I guess this is pretty much time is moving fast. As Nakamura said, you might be tired, exhausted, working so hard over the last 3 months, and today is the climax of the ceremony. So all the sponsors of the ceremony have done a wonderful job. Organizers, the monks of the temple, Sila Hamudro, Siti Hamudro, Cambodian monk, and Punisik Hamudro, along with the advice of the chief monk, they have organized the ceremony wonderfully. We are so proud of you. Keep doing this thing, keep up with your good work. All these are blessings. Someday it comes to you just like you're bouncing a ball. When you bounce the ball, probably it comes back, right? Bounces back. In the same way, when you do good things, they come back to you. Help out to enjoy your life when you are in trouble someday. So by the power of the good karma that we have done here today, may the Devas share the merits, may the Devas be very happy and peaceful. Eventually, may the Devas attain the greatest happiness of Nibbana. Say sadhu, please. Beside Akar Sattha Chabummata Devanaga Mahitika Piyantang Chirangakhantu Lokasasanang Akar Sattha Devanaga Mahi Punyantang Anumoditva Chirangakhantu Desanang Akar Sattha Devanaga Punyantang Anumoditva Chirangakhantu Tvang Sada. May all your departed relatives, all the sponsors, departed relatives share this merit. May the departed devotees of this temple share this merit. Be well, happy, and peaceful. Eventually, may they attain the highest happiness of Nibbana. Say sadhu, please. Let's share the merits together. Idam me nyati nang hotu sakita. Idam me nyati nang hotu sakita. Idam me nyati nang hotu sukita hontu. Finally, by the power of the good karma we have done here today, may Nayaka Hamudru and the resident monks of the temple be well, happy, and peaceful. All the sponsors, I don't know the names, so I can just pick few names. I don't want to feel others bad, so may all the sponsors be well, happy, and peaceful, and all the other supporters of the temple help the temple keep doing what you are doing right now, because if the temple is developing, it is beneficial for the future generations that is going to come. So may you all be very happy and peaceful, be free from all the difficulties. Eventually, may you all find your greatest happiness of Nibbana. Say sadhu, please. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato samma sambuddhassa. Ayuvadeko dhanavadeko yasavadeko balavadeko vannavadeko sukhavadeko hotu sabbata dukkha upaddevaneta antaraya vinassantu tedesa jaya siddhi dhanam labham sotti bhagyam Siri ayutyavammo jaboda buddhi jayasava atavasta chayo jadiya siddhi Bhavanto te bhavatu sabba mangalam rakhanto sabba bhutano bhavena sadha
භවන්තු තේ භවතු සබ්බ රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. Dan maka kami berdekat itu awasana ikat mahasiswa. I wanted to say a word of thanks to everybody. I'm going to speak in English because it's more comfortable for me. Dear Venerable Salvatore Manyananda, Venerable monks visiting from Texas and California, Sila Hamaduru, and resident monks of SIBC, family and friends, Daika Sabala, and members of SIBC. Thank you for your guidance, Local Hamaduru, Sila Hamaduru, for your organization and coordination, resident monks for your support, and visiting monks for your time to travel here, and for visiting and for accepting our invitation to come this Katina program. It began in July with Vasaradhana, and many devotees took a Bodhi Puja and a Dhamma sermon to participate. Many of you also took part in hosting Katina Chivar at your home. Thank you, the Aika Sabhava members, for hosting meetings, guidance, and support. Thank you, everyone that came to Ramadana and helping with mandapa creation and decoration. We give you our thanks. We also like to thank SIBC Dhamma School for organizing the Katina Paramada. Thank you all for everything that everyone that signed up or sent foods to Bana, Pirit, Dane for Katina. We had folks from all over the world, including Seattle area, Richmond, Washington, Oklahoma, Maryland, and Sri Lanka. Thank you for coming to the Katina, as well as your Katina Road donations. Your continued support to SIBC is much appreciated and helps the development of the temple. Your help for the Katina activities has been immense, and thank you from the bottom of our heart. We couldn't have accomplished this year's Katina without all your kind support. It certainly takes a village and many helping hands from Venerable monks to Sri Lankan and Seattle communities to make this happen. Thank you, and may the Triple Gem bless you all. Tiruwan Sarnai, ada dunia අවුරුද්දේ කට්න පින්කම අවසන් කරනවා. මේ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා මේ විහාරස්ථානයේ දියුණුව සඳහා සහභාගී වෙන්න අපේ දායක සභාවත් එක්ක. ඒක එච්චර තමයි මට කියන්නේ. මොනවා හරි දෙන්න ඕන අපිට කියන්න. හොඳයි. තිරුවන් සරණයි. අපේ නෑ අත් වශයෙන්ම මම මේ නැවත මතක් කරන්න ලැබුවේ මේ පැමිණ ඔබ සියලු දෙනාට විශ්වාස වෙනවා මේ වෙලාවේ මේ
ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ආධාරය තමයි අපි හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මොකද මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක හන්දයි ඒක අමතක නොකර හැමදාම අපට වෙනද ආධාර කරන විදිහට මේකට ආධාර කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඉදිරියට ආධාර කරන්න ඊට අමතරව මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා මේ ෆෝම් එකක් මේ ෆෝම් එකේ තියෙන්නේ මේ කන්සල්ට මේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන්නේ ඇත්තටම රෙජිස්ටර් වෙනවා කියන්නේ අපි ආධාරයක් මේ බලෙන් ඉඳලා නම් මේ හැකි ආධාරයක් දෙන්න ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඔක්කොම දන්නවා මේ කන්සල් ගෙනියන්නේ මේ කන්සල්ට කොහෙන්වත් සංජාම් වෙන්නේ අපි දෙන ආධාරයෙන් තමයි කන්සල් මේ විදිහට ගෙනියන්නේ කියන්ද හැමදේනම එකතු වෙලා මේ කී හරි මාස් පතා මේකට ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු හයියක් ඇත්තටම මේ සත්‍යෙට ගියා කියන්නේ මෙච්චර කල් මේ ඒ වාගේ කරපුවාම ලොකුම අපිට හැමදාම මතක් කරන දෙයක් තමයි මේකට ආධාර කරන්න කියලා ඒත් වශයෙන්ම ලොකු ආන්දෝලන මේ වැඩේ මේ අපි ඇත්තට අධේ කරන්න ඕනේ මේ අපිට සමහර ලාවට කෑ ගහනවා මේ මහත්ය කොහොමද මේක කරන්නේ මේ නැතුව කියලා ඒත් වශයෙන්ම ඉතින් ලොකු ආන්දෝලන කරන්නේ මේ ලොකු ආන්දෝලන කවදාවත් ගෙනියන්න නෙමෙයිනේ ඒක මෙතන ඇත්තටම මේක බෞද්ධයන්ට ඒ කියන්නේ මේක අපි මැරිලා ගියන් පස්සේ මෙතනින් අපි පිටිපස්සෙන් යන බෞද්ධයන්ටනේ බෞද්ධ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික වෙන්න පුළුවන් කාම්බෝඩියන් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි වෙන්න බෑ කියන්නේ ඇත්තට මේ සත්‍යෙට මේ යන හදලා තියෙන එක මේ අපිට හිතා ගන්න බැරි කාර්යයක් මම දැන් මෙතන අවුරුදු 20කින් මම දන්නවා මම හිතන්නේ මම මේ ලොකුමතුරු ආශ්‍රය කරන්නේ ලොකුමතුරුත් මෙහාට ආපු දවස්වල ඉඳන් මේ මම ලොකුමතුරු ගැන හොඳින්ම දන්නවා මේක කරන්න කොයිතරම් මහන්සි වුණාද කියලා මේ සෑහෙන ඒකත් කාල තමයි මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ අන්දර මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආධාරය අද ලබා දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ සයින් මේ ෆෝම් එක අරගෙන මේක මේ ෆිල් කරලා අපිට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙයාට දෙන්න. ඔයගොල්ලන් දානයක් එහෙම ලබා ගන්න ඕන නම් මම හිතන දානේ මේ තියෙනවා නම් ඒක පොඩි අන්තරේ සීල පොඩි අන්තරේ කතා කරලා මේ ලබා ගන්න. මේ පන්සල් තෙන් ලොකුම හැමදාම කියන දේ තමයි පන්සල් තෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තමයි ඒ කාර්යයත්. මොකද අපි එකතු වුණා තමයි මේ කියන්නේ ඇවිල්ලා මූණ දැකලා සන්තෝෂ වෙලා ගියාම තමයි පන්සලේ අර මේ අපේ අර සංස්කෘතිය ඒවා ඔක්කොම අපේ ළමයින්ට යන්නේ ඒ තුලින්. නැතුව අපි කවදාවත් අර ඔන්ලයින් දිගේ කතා කරාට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ලොකු අමුතුවක් හැමදාම කියන කතාව තමයි මහත්යෝ ඔන්ලයින් මට අල්ලන්නේ නැහැ කියලා කියන එක. මේ යහන්ද පන්සලට එන්න මාදිස්තරයක් හරි. අපේ දරුවන්ට අපේ දහම් පාසලේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ඒක උදව් වෙනවා පොඩි දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා ඒ හන්ද ඒ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න අපට සහයෝගය දෙන්න අත්වශයෙන්ම අද මිලින්ද මොනවද කියනවා ඔව් ඔව් ඊට අමතරව මේ වෙලාවේ ඇත්තටම අපි මේ වැඩම කර සිටින හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා ඩලස් වලින් ඒක කැලිෆෝනියා වලින් ඒ ඇත්තට අපේ තාම මේ කියන්න බැරි උදව්වක් කරේ මේ වෙලාවේ වැඩම කරලා ඒ කියනු දෙනාට අපේ සරණ බෞද්ධ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නේ මම වැඳනම අපේ ගෞරව පූර්ව පත්‍ය නාමය මේ වෙලාවේ පුද කරනවා අපි නැවතත් ඉදිරියේදී අපි ආරාධනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වර්ෂවලදී ඉතින් අපි ඉල්ලා ඉන්න ඇති ඔබ වහන්සේලා කරනවා දක්වලා මෙහාට වඩින්නේ කියලා. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන වැඩගත් අවසානයි. ඉතින් ඔය සියලුම දෙනාම මේක අත්කරන්න සහයෝගය දෙන්න මේ කෑම හිමිති එළිදී නම් ඒවත් එකතු කරගෙන කට්ටිය බෙදාගෙන ගෙවල් වලට අරගෙන යන්න ඒක සුද්ධ කරන්න උදව් වෙන්න ඔව් ලොකුම කියන මිලින්ද මහත්තයට පොඩ වචනයක් කතා කරන්න කියලා. Venerable Sangha, Venerable Chief Incumbent, friends, Katina family, thank you so much for conducting this festival. Very nice. I think everyone's mentioned everything there is to be mentioned, but I think one more time I will urge the importance of coming to temple, subscribing to these activities. I think as Sam mentioned 20 years ago, he was like
we came here about 15 years ago, and this temple was very different. We didn't have a place to park our cars. There was only a very small Dhamma hall. But thanks to every one of you, we were able to build this temple. Now we have a beautiful car park, a shala where we can assemble. We have a Dhamma school with about almost 70 children. So this is all because of you, all because of the continued support that we give. And it is not just for your kids, but also for the families who are coming in, for the kids who are going to grow up in the future. So please keep that in mind. If you don't mind, please sign up to become a sustaining member. It's so easy. We made it so easy. You can just sign up. Make a donation, $10, $20, whatever you can. It goes a long way. So with that, sorry not to waste my time. So with that, thank you so much. Thank you for coming. And yes, please give us a hand to maybe clean up if you have time. Thank you. ගලවන්න හෙල්පෙන්න බෑ මාත් අපිට යන්න ඕනේ. කතා කරන්නේ හයි කරන්න සපෝට් දුන්නා. ඇවිල්ලා තේබිදී හිටියා ටියුෂන් එකේ වාඩි මතකද?